Oi pessoal, sou o Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, vamos continuando aqui essa terça-feira com muita polêmica, muito assunto pesado e agora se prepara porque vem mais coisa por aí. Vamos começar da parte leve, da parte tranquila, esse aqui é o Madelman, tem muitos fãs brasileiros, o Madelman vai competir no Arnold Classic Reino Unido em setembro, tá se preparando e ele tem postado atualizações aí, ó. Hoje foi dia de piscina, segundo ele aí, ó, todo modelão aqui pra foto, querendo ali parecer que é bonito, mas Madelman. E por falar em modelão, o Logan Franklin é um dos caras aí com maior visual. Tem gente que fala que ele tinha que fazer filme em Hollywood. E o Logan, até pouco tempo atrás, era tido aí pela direção do Mr. Olympia como o padrão de Classic, como o ideal de Classic, mesmo ele não ficando ali nem entre as primeiras colocações. E hoje, agora há pouquinho, o Logan Franklin aí ele fez um comentário. Cara, não sei se foi sarcasmo, se foi uma crítica, se ele tava só brincando. Essa aqui é a lista de qualificados até o momento para a Classic Physique no Olympia. São 38 nomes. E aí o Logan fala assim, olha só, teremos mais de 50 caras na Classic do Olympia. E dá risada. Me sinto como se estivesse no campeonato nacional. Quer dizer assim, o campeonato nacional é muita gente se qualifica. A mensagem que ele passa é, e que eu concordo, já falei isso aqui várias vezes no canal, é que o Mr. Olympia é o top do top, é o melhor do melhor ali. Só os caras melhores deveriam estar ali. Deveria ser limitado 15, 20 atletas no máximo. Porque temos até agora 38. Tem ainda meses de competição, tem 5, 6 meses até a Olympia, então deve chegar no número de 50 realmente. Aí a gente já perde aquela coisa de os melhores entre os melhores. Eu venho falando há tempo, o sistema de qualificação devia ser um sistema de ranking por pontos anual, onde você obriga o atleta a fazer um mínimo de shows e um número máximo de shows, com shows aí valendo mais ou mais pontos, já tem mais ou menos isso aí no circuito, e ninguém ganha vaga pro ano que vem, todo mundo tem que se requalificar. Isso faria com que os caras top de linha competissem um pouco mais, isso ia gerar mais interesse do público, e chegou no Olympia ali, só os 16 primeiros classificam, e chegou no Olympia 16 caras, você faz algo tipo ali um playoff, 2-2, vai sendo eliminado um, próxima rodada, e por aí vai. Seria bem interessante. Agora, 50 caras no Olympia, cara, é complicado. Cara, e por falar em complicado, que declaração foi essa aqui do Divine Wilson, em que jogou muita coisa no ventilador? Ele repercutiu um vídeo feito, aquele podcast lá do Kevin Levrone, onde o Levrone falou com todas as letras que quem escolhia ali o vencedor do Mr. Olympia era o dono do Mr. Olympia, era o Joe Weider. E eu falei desse podcast aí, onde o Levrone participou, a gente falou disso no vídeo da hora do almoço hoje. Foi um vídeo bem interessante aí, com muita informação. Eu postei a primeira vez, ele saiu sem legenda, tive que repostar. Aí o algoritmo caiu. Eu vou deixar aqui só um trechinho pra vocês, alguns segundinhos pra vocês entenderem o que ele falou. E logo saindo daqui, vai lá e assiste outro vídeo também dessa moral. Fortalece esse material, esse conteúdo aí que é difícil de fazer. His answer to me at the time, was, if I take my top 4 guys, that finished second, third, fourth, and I shuffle you around, or if I put you in first and put Sean, whatever it is, then I'm still going to make the same amount of money. Nothing's going to change. But if I keep Dorian where he's at, he opens up a whole complete different market. That was the first thing. So, he said that to you? Bom, vocês entenderam um pouquinho aí, o Levrone falou que o Joe Weider escolheu os campeões aí, e depois, pra ver o contexto inteiro melhor, assiste o outro vídeo lá, o link tá na descrição, o primeiro link na descrição e tá nos comentários também. Vamos agora ver o que o Divine falou. Man, I'm so ecstatic, man, to see the video I just saw. So apparently Kevin Levrone came out and stated something, or a conversation he had with one of the top guys in the industry, right, about placement, right? Now, this is something that I have always said, right, that when it comes to the Olympia, guys, right, when it comes to getting there, right, they know what they're doing. It's a business. It doesn't matter how good you look. It is a business. They need to think that you are a good representation of the division, and also that you're going to put people in the seats, okay? Right, and Kevin Levrone, right, some of you guys probably don't know, right, is a legend, right, Hall of Fame bodybuilder, came out and stated that a very important person told him personally that it's not that he isn't good enough, it's not that Flex Lewis isn't good enough, right? They choose who they choose because of selling seats, because of they want to tap into different demographics, right? And Nick
from bodybuilding and bullshit also went into depth explaining this, guys, right? They know before we even step on stage at the Olympia who they want and what placement, right? Because of business, right? In 2020, right, I called it, right? The top 8 was from all around the world. At the end of the day, they want to tap into all different demographics, because the more demographics they tap into, the more money they receive. The dude Raymond to me looked like dog shit that year, and he got 5th in the fucking world. He was soft as ass, right? He was soft as ass, but I knew why they placed him where they placed him, right? The young kid, yours have no back, yours have no biceps, but yeah, he placed like what, 4th in the world, right? They did that because they wanted to set him up to continue to move up in the division, right? You guys got to understand, right? This is a business, right? And that's why I don't want to compete anymore, right? Because we sacrifice and do way too much for them to play them fucking games, right? Now also, right, I said this years ago, right? Long before Chris Bum said deserve a fucking win, deserve a second placement, he was there. How do you have someone as one of the best physiques in the world that doesn't have any biceps or any back? Any gym rat on the street got a better back and better biceps than him, but yeah, he was one of the best in the world. Why is that, guys? They were setting him up to be where he is today. That's the business, man. So yeah, they're doing the same thing with yours that they did with C-Bum, right? I wouldn't be surprised if C-Bum already know what's coming, honestly. You feel me? Right? They can't continue to give him the win, right? They're probably gonna give a win maybe to, I would say 1 win to Ruff soon. And then it's going to be Raymond and yours turn, right? You got to understand too, guys, like race plays a major factor in this sport, right? Look at how fast yours is excelling in a division when it comes to following, right? He's going to surpass Ruff. He's going to surpass Breon. Why is that? Because he's white. Long before, you know, Chris Bumstead was on top as far as winning, he was still more popular than Breon will fucking ever be, right? When you go to like the Meet the Pros, man, I thought it was extremely sad that like Ruff and Breon have did enough, right, to solidify that they're one of the best in the fucking divisions. But yet, when it come to Meet the Pros, man, there wasn't many people at that table wanting to really meet them. And then C-Bum line is wrapped around the goddamn fucking convention center, right? And no, guys, it's not because he do anything fucking special, okay, guys? It's because race plays a goddamn factor, right? And the judges and the promoters know this when it comes to selling seats. And this is why they put some people in the position to be successful. Another thing, right? They'll change the entire criteria of the division just to support the individuals that they want to see on top. Do not get twisted, guys, right? The division have now came all about legs, right? Why is that? Yours have some of the best legs in the division. They have now changed the criteria because they want to see that kid. I've been saying this shit, guys, for years, guys, and especially the people that just want to always, like, you know, try to point the finger at the aggressive black guy, right? They want a reason to say that I'm fucking crazy, X, Y, and Z, right? Long before we step foot on that stage, it doesn't matter how great we look. They have already selected who they want the top 5 to be, who they want the winner to be. They already selected, right? Just like how they getting tired of Breon. It's not that Breon look horrible. They don't want him there anymore, right? They want to push him aside, and they want other people to move up in the division, but it's always to sell fucking seats, and they know what the fans want. Cara, que loucura isso aí. Aquela informação que o Levrone liberou começa a abrir outras informações e trazer declarações como essa do Divine. Esse lance da cor da pele, decidir o campeonato, esse tipo de coisa, é discutido bastante nos Estados Unidos, onde tem realmente ali uma discussão racial um pouco maior. Inclusive, o Ronnie Coleman, quando perdeu o título dele pro Jay Cutler, ele falou isso aí logo na sequência, falou assim, agora vocês têm tudo que vocês queriam, que era um garotinho branco ganhando o Mr. Olympia. Isso aí ele falou no podcast, num vídeo, numa entrevista. A pergunta que fica é, será que chega nesse ponto? Será que o negócio é esse mesmo? E eu queria muito ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Conta aí pra mim, comenta o que vocês acham
acharam. Agora ele falar que o Ramon não tava bem também, cara, talvez aí é um pouquinho muito exagero do Divine, né? Mas mesmo assim, conta aí pra mim, comenta o que vocês acharam do que ele falou. Quero ouvir a sua opinião. Deixa aqui o comentário. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!